Principal Dr. Satyanarayan to escort the chief guest of today's function, Dr. M. Mohan Alva, the chairman of Muniyal Institute of Ayurveda Medical Sciences, Dr. Vijay Banu Shetty sir, to the stage. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwaraha, Gurur Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. So bowing to the lotus feet of the Almighty, the ultimate Guru, Lord Dhanvantari, I take the privilege of welcoming and addressing you all to this August gathering of the Convocation Ceremony 2024. A warm welcome to all the students, parents, guests, and all those who have gathered here to witness this ceremony. So Convocation Ceremony 2024 is a part of the commemoration of the Silver Jubilee celebrations. We have completed 25th year and already into the 26th year of service, of dedicated Ayurvedic service to the society. On behalf of Muniyal Ayurveda family, I, Dr. Ravi Shankar Shanai, welcome you all to this mega event. Carved out of dedication, determination and hard work, with the zeal of serving the ailing mankind, having spent sleepless nights and toiling and struggling through these 5.5 years of study, that's the undergraduates, and some adding another 3 years of rigorous training and practice. Today here we have our graduates and postgraduates who are ready to face the world, the challenges, and also to mitigate the sufferings, to enrich the science and to explore new horizons, create a name and place for themselves. I am sure that the parents are looking forward as a part of contentment to see their students graduate today. So as we begin, we invoke the blessings of the Lord with prayer from Dr. Meghashri and team. शरणु सिद्धि विनायका शरणु विद्या प्रदायका शरणु सिद्धि विनायका शरणु विद्या प्रदायका शरणु पार्वती तनय मूर्ति शरणु पार्वती तनय मूर्ति शरणु मूषिक वाहना शरणु मूषिक वाहना शरणु सिद्धि विनायका निटिल नेत्रने देवी सुतने नागभूषण प्रियने निटिल नेत्रने देवी सुतने नागभूषण प्रियने तटिलताङ्कित कोमलाङ्गने तटिलताङ्कित कोमलाङ्गने कर्णकुण्डलधारणे कर्णकुण्डलधारणे शरणु सिद्धि विनायका शरणु विद्या प्रदायका शरणु सिद्धि विनायका. As we begin, I invite Dr. Gururaj Tantri, Professor and HOD Department of Shalya Tantra, Muniyal Institute of Ayurveda Medical Sciences, to welcome the gathering and also introduce the chief guest of today's function. ಧನ್ವಂತರಯೇ ನಮಃ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ, ಸಭೆಯ ಮುಂದುಗಡೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಮಹನೀಯರುಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ಮೂಡುವನು ರವಿ ಮೂಡುವನು ಕತ್ತಲೊಳಗೆ ಜಗಳಾಡುವನು ಮೂಡನ ರಂಗಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೆತ್ತರು ಮಾಡುವನು ಕುಣಿದಾಡುವನು. ಮಿನುಗುವ ತಾರೆಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶದಿಂದ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಿನುಗುತ್ತಾ ಇರ್ತವೆ.
ಆದರೆ ಆ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಕಳೆಯಲು ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವುದು ಆ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಹಾಗೆಯೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನನಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನೆನಪಾದದ್ದು ಆ ಸೂರ್ಯ. ಹೇಗೆ ಇಡೀ ಕತ್ತಲನ್ನು ಕಳೆದು ಬೆಳಕನ್ನು ಆ ಸೂರ್ಯನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕೊಡುತ್ತಾನೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನರಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಮಹಾ ಚೇತನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಡಿದರು ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವ ಅವರು ಮೂಡಿದರು, ಮೂಡಬಿದರೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದರು, ಕತ್ತಲೆಯಂತಿದ್ದ ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ವಿದ್ಯಾಗಿರಿಯಾಗಿಸಿದರು, ಮೆರೆಯಿಸಿದರು. ಮಿಜಾರಿನ ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಂತರ ಉಡುಪಿಯ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಪುನಃ ತಮ್ಮ ಸ್ವಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆಯನ್ನು ಇಂದು ವಿದ್ಯಾಗಿರಿಯಾಗಿಸಿದಂತಹ ಕೀರ್ತಿ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಆ ಸೂರ್ಯನಾದರೂ ಬೆಳಕಿನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಹಾಗೂ ನಮಗೆ ತಾಪವನ್ನಿತ್ತರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವ ಅವರು ಪ್ರೀತಿಯ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಆಳ್ವರು, ನೋಡುವರು ಮಕ್ಕಳ ತಿಳಿಯುವರು, ವಿಧ ವಿಧ ವಿದ್ಯೆಯ ಕಲಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವರು. ಆ ಆಳ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ವಿದ್ಯಾಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು LKGಯಿಂದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ವಿವಿಧ ಕೋರ್ಸುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು 25,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಮಹಾನ್ ವಿದ್ಯಾಗಿರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವ ಅವರು ವಿದ್ಯಾಮೋಹನರಾಗಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆಳ್ವಾಸಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ, ಆಳ್ವಾಸಿನ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಹೇಳಿದರೆ ಮರುದಿನ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೆಲ್ಲಿದು ಫೋಟೋ ಇರ್ತದೆ, ಅದರ ನಂತರ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಫೋಟೋ ಯಾವುದು ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆಯ ಆಳ್ವಾಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ. ಅಂತಹ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆ ಒಂದು ದೇಶದ ಪ್ರೇಮದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಲ್ಲಿ, ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನಾಗಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಈ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂತುಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅವರು ವಿದ್ಯಾಮೋಹನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆ ಸೂರ್ಯನು ಬಂಗಾರದ ಬಿಸಿಲ ಕಿರೀಟವ ಹೊತ್ತರೆ ನಮ್ಮ ಆಳ್ವರು ಸಾಹಿತ್ಯ, ಕ್ರೀಡೆ, ಜಾನಪದ ಕಿರೀಟವ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತು ಮೆರೆಯುವರು. ನುಡಿಸಿರಿ ವಿರಾಸತ್ ಉತ್ಸವಗಳ ಮಾಡಿ ಕಲೆಯ ರಂಗನು ಉಣಬಡಿಸುವರು. ನಮ್ಮ ಆಳ್ವರು ಆ ಸೂರ್ಯನು ಬಿಸಿಲ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಹೊತ್ತರೆ ನಮ್ಮ ಆಳ್ವರು ವಿವಿಧ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಕ್ರೀಡೆ ಇಂತಹ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಹೊತ್ತು ದೇಶದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದಿಗ್ಗಜರನ್ನು ಮೂಡುಬಿದ್ರೆಯಂತಹ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿಯೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಂತಹ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಆಳ್ವರ ಒಂದು ಆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರೇಮದಿಂದಾಗಿ ಆ ನುಡಿಸಿರಿ ವಿರಾಸತ್ತಂತಹ ಮಹಾ ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಮಹಾ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ಕಳಿಸಿ ಈ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ರಸದೌತಣವನ್ನು ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವ ಅವರು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ರಸದೌತಣವನ್ನು ನೀಡುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವ ಅವರು ಮನಮೋಹಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಲಗಿದ ಕೂಸಿನ ನಿದ್ದೆ ಕನಸನು ಗುಡಿಸುವನು ಕಣ್ಬಿಡಿಸುವನು. ಆ ಸೂರ್ಯನು ಮಲಗಿದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸೂರ್ಯನು ಸುಪ್ತವಾಗಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವನು. ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರಿಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡೆಯುವನು. ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವ ಅವರು ಅನೇಕ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ಅವರಿಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇಂದು ಅವರ ಆ ಒಂದು ತರಬೇತಿಯಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದರೆ ಇಂದು ಅಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದಾರಿದೀಪರಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವಾ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಸೂರ್ಯನು ಮಾಡಿನ ಹುಲ್ಲಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಗೆರೆಯನ್ನು ಎಳೆದರೆ ನಮ್ಮ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವಾ ಅವರು ಬಡವರ, ದೀನರ, ಆರ್ತರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಆಶಾಕಿರಣವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಡವರಿಗೆ, ದೀನದಲಿತರಿಗೆ ಆಳ್ವಾಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು, ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊರಗರ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಜನರನ್ನು ಕೂಡ ಮೇಲೆತ್ತುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವಾ ಅವರು ಮಾಡಿ ಕರುಣಾಮೋಹಕರಾಗಿ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಏರುವನು ರವಿ ಏರುವನು, ಬಾನಳು ಸಣ್ಣಗೆ ತೋರುವನು, ಏರಿದವನು ಚಿಕ್ಕವನಿರಬೇಕೆಲೆ ಎಂಬ ಮಾತನು ಸಾರುವನು. ಅವರು ಅಷ್ಟು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವಾ ಅವರು ಇಂದು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಭಾವವನ್ನು ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ದೊಡ್ಡಸ್ತಿಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಎದುರು ಚೆಂಡೆ ಬಡಿಯದಿದ್ದರೆ ಅವರೇ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಚೆಂಡೆ ಬಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಅಂತಹ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವಾ ಅವರು ಇಂದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಂದುಗೂಡಿಸುವಂತಹ ವಿಶ್ವ ಮೋಹಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವಾ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮುನಿಯಾಲ್ ಆಯುರ್ವೇದ ಕುಟುಂಬದ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಇಂದಿನ ಈ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಂದವ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ಅಂತ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮವರು ಅಂತ, ಹಾಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಮೊದಲೇ ಬಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಚೆಂದಗಾಣಿಸಲು ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರೀತಿಯ ಕರೆಯೋಲೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಾನು ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ಉಪಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಭಟ್ ಇವರಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವಾ ಅವರಿಗೆ ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಮೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಪದವಿ ಸಮಾರಂಭದ ಶಾಲನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಹಣದಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಗುಣದಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಸದ್ಗುಣಗಳ ಆಗರ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಚೇರ್ಮನ್ ಅವರು. ಪಿತೃವಾಕ್ಯ ಪಾಲನೆಗೆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಆದರ್ಶ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ತಂದೆಯ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮರೆಯದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಹಿರಿಯರಿಗೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿಯರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಅನೇಕ ಗುಣಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಒಂದು ಗುಣ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾಗಿ ಆ ಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಷ್ಟರಕ್ಕೆ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಚೇರ್ಮನ್ ಸಾರೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾನರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ UK ಕೃಷ್ಣ ಮುನಿಯಾಲ್ ಅಂತ ಅವರ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿಯೇ ಇಂದು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೀತಾ ಉಂಟು. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರು ಇರುವುದರಿಂದಲೇ ಅವರು ಕೂಡ ಮುನಿಯಾಲ್ ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ಊರಿನಿಂದ ಬಂದು ಇಂದು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದಂತಹ ಸೂರ್ಯನಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ವಿಜಯ ಭಾನು ಅಂತ ಹೆಸರು. ಯಾವಾಗಲೂ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಜಯ ಸಾಧಿಸುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯಭಾನು ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಬಂಥ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಚೇರ್ಮನ್ ಸಾರಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯಭಾನು ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. PG ಡೀನ್ ಆದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಸರ್ ಇವರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚೇರ್ಮನ್ ಸರಿಗೆ ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.
ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮುಖ್ಯ, ತತ್ವ ಮುಖ್ಯ, ಆದರ್ಶ ಮುಖ್ಯ. ಅಂತಹ ಆದರ್ಶದ ಪ್ರತಿರೂಪವೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಸರ್, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಸರ್. ಅದು ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ರಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಂಶಯಗಳು ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಸಾರ್ ಅಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಸರ್ ಅವರು. ನಾನೀಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿನೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಸರ್ ಇವರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಸರ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸರ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಆಯುರ್ವೇದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮಲತಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣ ಮುನಿಯಾಲ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ, ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರದ್ಧಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮುನಿಯಾಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಆಯುರ್ವೇದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್, ಹಾಗೆ ಶ್ರೀ ಗುರು ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣ ಲೈಫ್ ಸೈನ್ಸಸ್, ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಂದಿನ ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿರುವವರು ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಯೋಗೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾ ಸಮಾಪ್ತೋ ಭಿಷಜಾಂ ದ್ವಿತೀಯ ಜಾತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿತಾದ ನಂತರವೇ ಅವನಿಗೆ ವೈದ್ಯ ಎಂಬಂತಹ ಅಭಿಧಾನ ಬರ್ತದೆ. ಇಂದು ಸ್ನಾತಕ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ನಂತರ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದಂಥವರು, ಆ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಒಂದು ರೂಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಗುರುವೃಂದ, ಆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಂದು ಧನ್ಯತಾಭಾವವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿರುವವರು ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹೆತ್ತವರು, ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಒಂದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿಸುವ ತನಕ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರ್ತದೆ. ಇಂದು ಅವರ ಈ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಅಥವಾ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಧನ್ಯತಾಭಾವವು ಅವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಎಲ್ಲ ಹೆತ್ತವರ ಅವ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮುನಿಯಾಲ್ ಆಯುರ್ವೇದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. Thank you, Dr. Gururaj Tantri. Shubham karoti kalyanam arogyam dhana sampadah shatrubuddhir vinashaya deepa jyotirnamostute. So lighting the lamp is a way of invoking the blessings of God and praying for the betterment of all. I now request the dignitaries on the stage to step ahead for lighting the lamp. We have a few words of wisdom from Dr. Shraddha Shetty, Director, Muniyal Institute. I request Madam to give the address. Thank you, Dr. Shenoy. Namaste. Esteemed Chief Guest of today's convocation ceremony, Dr. Mohan Alwa, it is a privilege to have you here, sir. Thank you for taking time out to be here to inspire our students. Dear Chairman, Principal, teachers, graduating doctors, students, parents, staff, guests, I wholeheartedly welcome each one of you to today's celebrations. First and foremost, I would like to congratulate our graduating doctors. Today is indeed
Today is indeed a very special day in your lives. The dreams that you nurtured as a child has been realized today. I'm sure your parents, teachers, and friends are beaming with pride as you get ready for your convocation. As you enter this noble profession, dedicating your life towards easing the suffering of the patients, I would like to remind you of how fortunate and blessed you are to become an Ayurvedic physician. The wisdom and knowledge that has survived and thrived for thousands of years will be propagated to the future through you. Our chairman always tells that when a patient comes to us, he has three main fears: fear of disease, fear of pain, and sometimes the fear of death. And as an Ayurvedic physician, our duty is to not just ease the symptoms and manage the condition, but instead to get to the root of the illness and compassionately treat the patient, or rather heal the patient, both his body and mind. I'm sure you must have all heard of this historic anecdote where Jivaka, who was Lord Buddha's personal physician, was sent to a forest along with other pupils by his Guru Atreya to get a plant which had no medicinal value. While all other pupils returned with a plant in their hands, Jivaka was the only one who returned frustrated, empty-handed. He reported that he could not find a single plant without medicinal value. Delighted, Atreya was very happy and named Jivaka his successor. Similarly, as you put your theory into practice and start treating patients with the principles of Ayurveda, you will realize that there is hardly any health condition that does not benefit from an Ayurvedic lifestyle and treatment. This has been our experience at Muniyal Ayurveda. Under our chairman's leadership, we continue to keep research and development at the fore and work towards finding solutions to new age diseases. Ayurveda believes that for success of any treatment, 4 limbs are necessary, that is our Chatushpada. It comprises of the physician, medicine, supporting staff or nursing staff, and the patient. They are all mutually dependent on each other. We develop high-quality Ayurveda medicines backed with research and data, impart excellence in education to create skilled Ayurvedic doctors, foster a team of kind and empathetic supporting staff to tend to a ailing patient, thereby taking care of our Chatushpada. I have no doubt in my mind that demand for Ayurveda will continue to witness a major growth in the coming years. This is just the tip of the iceberg. Ayurveda is poised to play a major role in the mainstream healthcare. Ayurveda is also expanding into new segments such as dentistry, clothing, cosmetics, veterinary and food products, health and wellness apps, digital media, etc. If you continue to nurture the passion for Ayurveda, each one of you sitting here has the potential to be an accomplished Ayurvedic physician, a revered Ayurvedic teacher, an entrepreneur, a scientist, an innovator, and so forth. With compassion in your hearts, kindness in your words, rooted in the wisdom of Ayurveda, we have no doubt that you will walk with your head held high. With this, I conclude by wishing you all the happiness and success. Thank you. Thank you, Dr. Shraddha, for the nice advice and guidance. I now call upon Dr. Satyanarayan Sir, Principal, Muniyal Institute of Ayurveda Medical Sciences, for the annual report. यस्मिन् सर्वं यतः सर्वं यः सर्वं सर्वतश्च यः यश्च सर्वमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः. Dignitaries on the dais, we are blessed to have Dr. Vijay Mohan Alva sir here as our guest of honor. Respected Chairman Dr. M. Vijay Bhanu Shetty, our dear faculty members, dear students, and today's focus, all the graduates and postgraduates who are going to receive their convocation certificates, their proud parents, all invitees, guests who have assembled here. It's a great pleasure for me and also responsibility being a principal to read about a few of the achievements and activities of previous academic year. As all of us know, Muniyal Ayurveda took its inspiration from late Dr. U. Krishna Muniyal,
who practiced Ayurveda for more than 4 decades and who was the disciple of Pandit Taranath, a great Ayurveda scholar who had treated Mahatma Gandhi himself several times. Dr. U. Krishna Muniyal Memorial Trust looks after the academic activities of Muniyal Ayurveda, research and development, pharmaceutical unit and healthcare activities of Muniyal Ayurveda come under the company Dr. Krishna Life Sciences Limited. Muniyal Ayurveda has devoted itself to the field of Ayurveda by undertaking cultivation and preservation of rare medicinal plants, research in Ayurveda, developing treatment for chronic and incurable diseases, establishing specialty Ayurveda clinics and hospitals, running undergraduate and postgraduate courses in Ayurveda, propagating specialty Ayurveda hospitals, running a special type of literary research division with the primary intention of bringing out ancient Ayurvedic scriptures. Dr. Krishna Life Sciences Limited has been established to promote ancient medical therapy to the vast majority of human race with the expertise and knowledge gained in the field of Ayurvedic medicines over several centuries. It aims to provide comprehensive healthcare facilities across the country. Dr. Krishna Life Sciences Limited also provides low-cost medical treatment to the poor and needy through its Muniyal Ayurveda Family Health Card and family clinics. We had several fruitful academic activities in previous academic year. We had conducted CME colloquy Bishajam Saha Sambhasheta, programs on good clinical practice for faculty development program. It was started last year with a session on concepts and clinical practices in Basti by Dr. Anish from CIMR KMC Manipal. We had organized Researcher 2023, a CME on research methodology and biostatistics that was held on 10th June last year. Eminent speakers Dr. Girish KJ, Dr. Subramanya Padhyana, Dr. Srivatsa and Dr. Asha Kamath delivered talks on research methodology and biostatistics. More than 150 delegates from various neighboring institutes attended this CME program. Twakshuddhi 2023 was a national level seminar on dermatology and cosmetology organized on 9th December last year. Eminent resource persons Dr. Raghavendra Rao, dermatologist, professor and head department of dermatology, KMC Manipal. Dr. Guru Prasad Agitaya, chief Ayurveda consultant, Institute of Applied Dermatology, Kasargod. Dr. Gopi Krishna Sheni, associate professor, Agadatantra department, VPSV Ayurveda College, Kottakkal, delivered guest lectures on various topics on skin disorders. Demonstration and workshops were organized on soap making and trichology instrument, and also gel and cream making sessions were conducted by our own faculty and also faculties of R&D department associated with Muniyal Ayurveda. We had conducted and we have been conducting several medical camps and awareness programs throughout the year. We have a very active Rotaract Club and NSS unit with us. In association with the US Spurti, they have organized Sahayog, a free medical consultation and treatment for children of underprivileged children of Krishnanagraha Orphanage. Then in commemoration of the Silver Jubilee celebration, various medical camps were conducted from Kaya Chikitsa department, free health camp for pain management under Vedana Harakalpa, under the Department of Shalyatantra, free health care camp for anorectal diseases under Bhagandhara Kalpa, and also on chronic non-healing ulcers. We have conducted checkup and treatment camp. From Shalakya Tantra department, Urdhvanga Kalpa for headache. From Panchakarma department for dermatological conditions, Twakshuddhi Kalpa. From Kaumarabrita department, healthcare camp for pediatric respiratory disorders under Kaumara Kalpa. And from the department of Prasuti Tantra and Stri Roga, for menstrual cycle related disorders, we conducted free health camp under the title Saubhagya Kalpa. So we had organized a blood donation camp, our Rotaract Club, in association with Kasturba Hospital, Manipal,
successfully organized blood donation camp on the occasion of NSS Day. 137 units of blood was collected. Teaching and non-teaching staff, UG and PG students, students from Adarsha College of Nursing and IPR College of Nursing participated, and our program was well appreciated. Donors were felicitated with certificates and donor badges. Our students participated in Ayurgrama 2.0 enthusiastically. We adopted Harikandige village for this purpose. So various healthcare related programs, awareness programs were conducted during the Ayurgrama 2.0 program. There were various celebrations throughout the year like Kannada Rajyotsava, National Ayurveda Day and Dhanvantri Day, AIDS Day, Shishopanayana, International Yoga Day. Then on Guru Purnima, we distributed more than 1,000 saplings of medicinal plants for general public. We conducted Sushruta Day, Charaka Jayanti celebration, Independence Day. Like that, the entire year, we had various national and international programs organized with active participation of all students, teachers, and public. Regarding recent advances, Muni Prajna tablet, designed and developed by Muniyal Ayurveda Research Center for Parkinson's disease and Alzheimer's disease, received US patent. Thus, Muniyal Ayurveda received total 17 US patents. US patent was granted for our line of treatment for cancer, that is Mahoshadha Kalpa. Then 16 other US patents for various products, 2 of them for Munex, an anti-cancer product, and 1 patent each for Muniprabha Plus for renal disorders, Insulian for diabetes, and Hiranyaprash, a natural rejuvenative, Hartogen, a cardioprotective, Munibiotic Plus, an immune booster and antiviral drug, Herbotrim for metabolic disorders, Munident for oral health care, Herbadict for de-addiction, Saubhagyakalpa as natural uterine tonic, Munithyron for thyroid disorders. And recently, we are proud to say that we have received Indian patent for Hiranyaprash and Hartogen tablet. Under the Department of Literary Research, Sachitra Charaka Samhita, a word by word translation of original Charaka Samhita from Sanskrit to English with illustrations, pictorial depiction, well appreciated and released by former President Dr. APJ Abdul Kalam. This project is being continued, and recently Nidhanasthana is also published and Vimanasthana is under progress. Our Honorable Chairman had written multiple books on teachings of Buddhism like Sammasam Buddha and Jambudvipa, Dhammapada, Mahasati Pattana Sutra, to name a few. Dr. Shubha, our professor in the Department of Samhita Siddhanta and UG Dean, has authored a textbook of Padartha Vijnana evam Ayurveda Itihasa, Ashtanga Hridaya Sutrasthana evam Fundamental Principles of Ayurveda. So these books are published by Chaukamba Orientalaya, Varanasi. Our Vice Principal, Vidwan Hariprasada Bhatt, authored a book in Sanskrit for first BEM students. Rasarnavam, a rare and precious text of Rasa Shastra, is translated by Professor and Head Department of Rasashastra and Vaishyajikalpana Dr. Dinesh Nayak and was released on 9th December 2023 during a national seminar Twakshuddhi. More than 20 research articles were published by various teachers and students of the Institute in last academic year in various national and international indexed journals. Regarding academic achievements in the BAMS degree examinations conducted by Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Bangalore, our students brought laurels by securing ranks in various subjects. In first BAMS, Sakshi Shetty secured 4th rank in Sharira Kriya, T.N. Rashmi secured 10th rank in Sharira Kriya, and Zainab secured 10th rank in Sharira Rachana. So we had various awards and recognitions. I got an honor of ISRF Reviewer Award. Dr. Silvina Anitraj, Assistant Professor from the Department of Roganidhana, got Best Oral Presentation Award during Twakshuddhi. Dr. Varuni Bairi, Assistant Professor in the Department of Agadatantra, received Best Oral Paper Presentation Award in Agadian Enlightenment 2024. Dr. Vidya Menon, final year MS student in the Department of Shalyatantra, got Best Paper Award at Global Ayurveda Festival held at Thiruvananthapuram, Kerala.
Dr. Kriti K. Nirpadi won Best Paper Presentation Award in Twakshudhi 2023. Dr. Sudesh won Best Poster Award in the same occasion. Dr. Saurabh Singh Thakur, first PG scholar from the Department of Shalyatantra, got Best Paper Presentation Award and overall Best Paper in PG category in the National Seminar Agni Manthana held at STM College of Ayurveda, Udupi. Dr. Deepika SN, final year PG scholar from the Department of Panchakarma, and Dr. Achala, first year PG scholar from the same department, secured second prize in the quiz competition held by the name Karma Samsam, a hands-on training workshop conducted by Amrita School of Ayurveda, Kollam, Kerala. 3 of our PG scholars, Dr. Chaitra K. from the Department of Dravyaguna, Dr. Vidya Menon from the Department of Shalyatantra, Dr. Sudesh K.S. from the Department of Kaya Chikitsa, are selected for training in Ayurveda research for postgraduate scholars, PG Star 2023-24. Dr. Vaishnavi, Nikita MD Shetty, Hrishikesh V, our undergraduate students, secured the prestigious studentship program worth 50,000 rupees each, offered by the Spark program under CCRS. Borana Kripal Singh and Priyadarshini received UG research grant under Rajiv Gandhi University Advanced Research Project. Our institute signed a memorandum of understanding with Goa College of Physiotherapy and College of Yoga and Naturopathy in the presence of Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawantji. Entrepreneurship Development Cell was inaugurated by AP Achar, CEO of AAC Nitte. MOU was signed between AAC Nitte and Muniyal Ayurveda College. Dr. AP Achar and Dr. Manish Thomas, CEO Manipal Bio Incubator, addressed us on opportunities in entrepreneurship and startup environment. So in total, the entire year was very fruitful academically with the research point of view, and this could be possible because of a combined effort of all our teaching faculty, dear students, motivation and support from their parents, and guidance and constant support from the management. I hope this support will continue in future also, and we will work as a family together in the upliftment of the institute and in all our endeavors in the path of bringing real Ayurveda to each and every person in the society. Thank you very much for your patience. Sarve santu niramayaha. Thank you, sir. Yadyad acharati shrestah tadeva itaro janah sa yat pramanam kurte lokastadanuvartade. The world has always followed and will continue to follow great men. Common men follow his footsteps. Whatever standards set by their exemplary acts, the world pursues. Also it is said, nahi jnanena sadrisham pavitram iha manyate. So there is nothing so pure as knowledge. I now request our distinguished chief guest, Dr. M. Mohan Alva sir, to enlighten our graduates and the audience. Sir, please. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿದ್ದ ನನ್ನ ಸಹೃದಯ ಬಂಧು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯ ಭಾನುರವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದುಕೊಂಡು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಗೂ ಕೈ ಮುಗಿದು ಸೇರಿದ ಸಹೃದಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯ ಭಾನುರವರು ಭಾಳ ದೀರ್ಘವಾದಂಥ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಸಂಬಂಧ. ಅವರು ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್. ನಾವಿಬ್ಬರು ಆಯುರ್ವೇದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಲಿತವರು, ಇಬ್ಬರು ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯರು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಜೊತೆ ಆಯುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಫಾರ್ಮಸಿಯನ್ನು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದವರು. ಆಮೇಲೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದವರು. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನಮಗೆ ಸಾಮ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇವತ್ತು 25 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಂಥ ಮುನಿಯಾಲ್ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ 25 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕವಾದಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು 2,000ಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿದಂಥ ವೈದ್ಯರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನಾಡಿಗೆ ಬಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋದು ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇವತ್ತು
ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ವೊಕೇಷನ್ ಸೆರೆಮನಿ ಮತ್ತು ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡೇನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಸಲ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಂಥ UG-PGಯ ಮಕ್ಕಳು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತದೆ. ನಾನೊಬ್ಬ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯನಾಗಿ ಇದು ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯದ ಫಲದಲ್ಲಿ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ, ಅದರಲ್ಲೂ ಆಯುರ್ವೇದ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂದವರು. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸೈನ್ಸಿನ ಧ್ಯೇಯ ಒಂದೇ, ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ದಿ ಪೇಷಂಟ್, ಹೆಲ್ದಿ ಸೊಸೈಟಿ, ಹೆಲ್ದಿ ನೇಷನ್. ಇದು ಎಲ್ಲ ಸೈನ್ಸಿನ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಧ್ಯೇಯ. ನಮ್ಮ ಈ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಇದ್ದದ್ದೇ ಸೈನ್ಸು ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದ ಸೈನ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸೈನ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ದುರಾದೃಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಸ್, ಆಯುರ್ವೇದ ಸೈನ್ಸೇ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇನ್ ಸಿಸ್ಟಮಿನ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇರುವಂಥ ನಮ್ಮ ದೇಶ. ಆದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ತಪ್ಪು. ನಮ್ಮದು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಆಯುರ್ವೇದ ಇರುವಂಥ ನಮ್ಮ ದೇಶ. ಇನ್ನು ಬಂದಂಥ ಯಾವುದೇ ಸೈನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಅಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಮೆಡಿಸಿನ್ಗಳು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಬಹುದು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ನಾವು ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಎಂಬುದು ಬೇಕು. ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ನೀವು ಇತಿಹಾಸವನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಈ ಕಾಲವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಸನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ, ಇಡೀ ಒಂದು ದೇಶವನ್ನು, ಜಗತ್ತನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಗಮನಿಸಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ಫೀಲ್ಡ್ಗಳು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣನ್ನೇ ನಂಬದ ಹಾಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಸು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಡ್ಡಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ನಾವು ಸೌಕಲು ನಾಣ್ಯವಾಗ್ತೇವೆ. ನಾವು ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ನಾಣ್ಯವಾಗಿ ಉಳಿಬೇಕಾದರೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹೊಸ ಹೊಸ ರೂಪವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಉಳಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾವಿನ್ನು ಎವಿಡೆನ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾತಾಡುವಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೈನ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳಿ. ಯಾವತ್ತೂ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಗುಟ್ಟು ಎಂಬುದಿಲ್ಲ, ಸುಳ್ಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗುಟ್ಟು ಇರುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಸ್ ಇದು ಸತ್ಯದ ಸೈನ್ಸ್. ನಾವು ಗುಟ್ಟನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಅಂಥ ಮಡಿವಂತಿಕೆ ನಮಗೆ ಬೇಡ. ನಾವು ಈ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಂಡು ಭಾಳಷ್ಟು ಎವಿಡೆನ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮೊಳಗಿದ್ದಂಥ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸದೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಅದು ಹೇಗೆ ದೂರವಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ. ಇಡೀ ಆಯುರ್ವೇದ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದದ್ದನ್ನೇ, ನನ್ನ ಜೀವಮಾನವನ್ನೇ ನಾನು ನೋಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ನಮ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಜೊತೆ ಇರುವಂಥ ಯೋಗ ಇರ್ಬೋದು, ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪಥ್ಯಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ. ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸದೆ ನಾವು ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯರು ಅದರ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿನಲ್ಲೇ ಇದ್ದಂಥ ನಮ್ಮ ಯೋಗ, ಮೆಡಿಟೇಷನ್, ಪಥ್ಯಗಳು, ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು, ಜೀವನ ಶೈಲಿಗಳು ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೋಗಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಬೇರೆ ಒಂದು ಸೈನ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೋಯಿತು. ಇದೊಂದು ಒಂದು 10-20 ವರ್ಷದಿಂದ ಆದಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ. ಈಗ ಸೈನ್ಸೇ ಬೇರೆ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಆ ಸೈನ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪ ಬಂತು ಅಂತ ನೋಡಿ. ಯೋಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯಿತು? ಯೋಗ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇಡೀ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಯೋಗಕ್ಕೆ ಎಂಥ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಬಂತು ಹೇಳಿ. ಒಂದು ಮೆಡಿಟೇಷನನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಅದಿತ್ತು.
ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ತಪ್ಪಿ ಹೋಯಿತು. ಇವತ್ತು ರವಿಶಂಕರ್ ಗುರೂಜಿಯವರು ಏನು ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯರಲ್ಲ ಅವರು. ಇವತ್ತು ಅವರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಹೋದರು. ಇಡೀ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಎಂಬುದೇ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಆದರೆ ನಾವು ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯರು ಯೋಗ ಮತ್ತು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಥ್ಯಕ್ರಮ ಅಥವಾ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಜೀವನದ ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ದೀರ್ಘಕಾಲವಾಗಿ ಒಂದು ಮದ್ದು ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಬದುಕುವಂಥ ಒಂದು ದೀರ್ಘ ಬಾಳ್ವೆ ಕೊಡುವಂಥ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಅಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅದು ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರವಾಯಿತು. ಒಂದು ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದದ ಒಂದು ಅಂಗ. ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಪಂಚಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ನಮ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಇವತ್ತು ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಇದ್ದದ್ದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ನಾವು ಎಂದೂ ನಮ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿಗೊಂದು ಹೊಸ ರೂಪವನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ರೂಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದು ನಮ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ನಾವೊಂದು ಪಕ್ಷಾಘಾತಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಆರ್ಥೈಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದು ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿಯನ್ನು ನಿಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಕಾಲೇಜು ಒಂದು ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು BPT MPT ಏನೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಹೋಯಿತು. ಗಮನಿಸಿ, ನಮ್ಮಿಂದ ಅದು ದೂರವಾಯಿತು. ಆಯಿತು, ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಒಂದು ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಆಯಿತು. ಎಂತೆಂಥ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಟೂಲ್ಸ್ಗಳು, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಟೂಲ್ಸ್ಗಳು ಇವತ್ತು ಬಂದು ಹೋಯಿತು. ಅದೇನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಲಪತಿಯ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೈನ್ಸಿನ ಟೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಜಾಗತಿಕವಾದಂಥ ಟೂಲ್ಸ್. ಸತ್ಯ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ರೇ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ MRI ಇರ್ಬೋದು, ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಇರಲಿ. ಇದೇನು ನಾವು ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯರು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಮರೆಯುವಂತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸದಿದ್ದವರು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು. ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವವರು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾವ್ಯಾವ ದರ್ಜೆಗೆ ಹೋದರು. ಇಡೀ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಯಾವ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಒಂದು ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡುವಂಥ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇತ್ತು. ಆದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಂಶ ಪಾರಂಪರೆಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಂಥ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಬಿಷಕ್ ಡಿಗ್ರಿನ ಮುಖಾಂತರ, ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸಿನ ಮುಖಾಂತರ ಪರಿಚಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಡಿಗ್ರಿ ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಬಂತು, ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಬಂತು, PhDಗಳು ಬಂತು. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆಮೆಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಆಮೆಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಬಾಕಿ ಸೈನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಬಾಕಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ, ಅದು ಯಾವ ಓಟದಲ್ಲಿ ಅದು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾಗಾಲ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ಇದು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ನಾವು ಆಮೆಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಈ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ನಾವು ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವಿಬ್ಬರು, ನಾನು ಮತ್ತು ವಿಜಯಭಾನು ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದರ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ನಮ್ಮ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ನನ್ನ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೆಂಟಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು ಡೆಂಟಲ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಆ ವೈದ್ಯರಿಗಿರುವುದು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ 32 ಹಲ್ಲುಗಳು ಮಾತ್ರ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಇಡೀ 32 ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಡೆಂಟಲ್ ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆದವರು ಇಡೀ ಒಂದು ಡೆಂಟಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಇವತ್ತು ಎತ್ತ ಕಡೆಗೆ ಕೊಂಡೋಗಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿದ್ರು ನೋಡಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಆಗಿ ಅದು ಮೂಡಿ ಬಂತು. ಹಾಗಾದರೆ ಇಡೀ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುವಂಥ ನಾವುಗಳು, ಇಡೀ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಸರಿದಾರಿಗೆ ತರುವವರು, 100 ಕಾಲ ಬದುಕುವಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡುವವರು ನಾವು. ಇವತ್ತು ನಾವುಗಳು ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಷ್ಟೇ, ಇತಿಹಾಸ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಈ ಕಾಲವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಎಲಪತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದರೆ
ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಆ ಲೋಕ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸರ್ವರೋಗಕ್ಕೂ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು MBBS ಡಾಕ್ಟ್ರು ಹೊರಗೆ ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ಈಗ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ್ಯಾವ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯರು ಬಂದು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವುದು ಎಂಬುದು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇದು ತಪ್ಪು. ನಾವುಗಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಗುಂಪಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಾವು ಇವತ್ತು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಗುಟ್ಟುಗಳನ್ನು ನಾವು ದೂರ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಗುಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಕೊರತೆ ಇರುವಾಗ ಗುಟ್ಟು ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಆ ಗುಟ್ಟೆಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಸೈನ್ಸಿಗೆ ಎಂದೂ ಗುಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇದು ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಅರಿತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಗಮನಿಸಿ. ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ದು ಭಾಳ ಸುಖ ನಿದ್ರೆ. ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಸುಖ ನಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇವತ್ತು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಸುಖ ನಿದ್ರೆಗಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಲಪತಿಯ ಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕೆಂಬ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸುಖ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಸಿಗಬೇಕಾದರೆ ನಮ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಹೆಲ್ದಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುಖ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ಸುಖ ನಿದ್ರೆಗೆ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಅದೆಷ್ಟು ಜನರು ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಎಲಪತಿ ಮದ್ದು ಇಲ್ಲದೆ ಇವತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಖ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಏನು ಹೇಳಿ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಡೈಜೆಷನ್, ಹಸಿವೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಸಿವೆಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಕೊರತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಸಿವೆಯ ಕೊರತೆಯಲ್ಲಿ ಡೈಜೆಷನ್ನೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ನಿದ್ದೆಗೆ ಮತ್ತು ಹಸಿವೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ನಾವು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಮಲಬದ್ಧತೆ, ಎಷ್ಟು ಜನರು ಇವತ್ತು ಮಲಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಹೊರಲಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೊರಲಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಜನರಿಗೆ ನಿದ್ದೆ, ಹಸಿವೆ, ಮಲಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಚಾರಗಳು. ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕ್ಷಾರಕರ್ಮ, ಅಗ್ನಿಕರ್ಮ, ರಕ್ತಮೋಕ್ಷಣ ಇಂಥ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಂದ ಎಂತೆಂಥ ರೋಗಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಚರ್ಮ ರೋಗಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಮೂಲದಿಂದ ಅದನ್ನು ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲುಬಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ ಪ್ರೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ನಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೋವುಗಳಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬರುವಂಥ ಪ್ಯಾರಲಿಸಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪಕ್ಷಾಘಾತಗಳಿರ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಅದರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಎಷ್ಟಿದೆ. ಇಡೀ ಪಂಚಕರ್ಮದ ಮುಖಾಂತರ ಅದು ವಿರೇಚನ, ವಮನ, ಬಸ್ತಿ, ನಶ್ಯಕರ್ಮ, ಸ್ನೇಹನ, ರಕ್ತಮೋಕ್ಷಣದಿಂದ, ಸ್ವೇದನದಿಂದ ಎಂತೆಂಥ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯ. ದುಶ್ಚಟದಿಂದ ದೂರ ಮಾಡುವಂಥ ಕ್ರಿಯೆ. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಜನ ದುಶ್ಚಟದಿಂದ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದುಶ್ಚಟದಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಲು ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದದ ಮುಖಾಂತರ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಟ್ಬೋದು. ಇಡೀ ಒಂದು ದುಶ್ಚಟಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಮತ್ತೆ ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲದೆ, ಯಾವ ಔಷಧ ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲದೆ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದಂಥ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಮುಖಾಂತರ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇವತ್ತು ಜರಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಕೊಡುವ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಇದು ಆಯುರ್ವೇದ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ದೇ ಜರಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ನೋಡುವಂಥ ಚಿಕಿತ್ಸೆ. ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮುಂದುವರೆದ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ನೋಡುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೂ ಬರುವುದಿದೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ನಾವು ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಮುಖಾಂತರ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇವತ್ತು ಹೆಲ್ತ್ ರಿಸಾರ್ಟ್ಗಳು ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಾಗೆ ಆಯುರ್ವೇದದ ಹೆಸರನ್ನು ಇವತ್ತು ಯೋಗ, ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೆಲ್ತ್ ರಿಸಾರ್ಟ್ಗಳು ಇವತ್ತು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಯಾರು? ಹೆಲ್ತ್ ರಿಸಾರ್ಟನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ
ನಾವು ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯರುಗಳು ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಗಳಲ್ಲ, ಯಾವ ಮಾರ್ವಾಡಿಗಳಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಲಿತಂಥ ನಾವುಗಳು ಹೆಲ್ತ್ ರಿಸಾರ್ಟನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವುಗಳು ಇವತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಜಿರಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು, ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ. ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಒಂದು ಹುಡುಗಿಯರಿಗಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿ PCOD ಇರ್ಬೋದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇಯ್ನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಡೀ ಒಂದು ಪಿಂಪಲ್ಸ್ನಂಥ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಬರುವಂಥ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಹುಡುಗಿಯರಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮೆನ್ಸಸ್ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಡೀ 15,000 ಹುಡುಗಿಯರು ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಮುಂದೆ ಬರುವ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ಡಿಯಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ವೇರಿಯಸ್ ಗೈನಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ದೂರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಈ PCOD ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹುಡುಗಿಯರಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಹೇಳಿ. ಬಂಜೆತನ, ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಎಂಬುದು ಈಗ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರುವಂಥ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೇಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದದ ಕೊಡುಗೆ ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂಥ ಕೊಡುಗೆ. ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೂಟ್ರೈನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುವಂಥ ಕ್ರಮಗಳು ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹೇಳಿದೆ. ಇವತ್ತು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಗಜೆಟನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದರೆ 195 ಸರ್ಜರಿಗಳನ್ನು ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಂಬುದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಗಜೆಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಆಯುರ್ವೇದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿನ 200 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಹಕ್ಕನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆ 18ರಷ್ಟು ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನನ್ನು ಅವರು ಇಡೀ USA ಬೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ನನಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಅವರ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಪಡೆದು, ಮಕ್ಕಳ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ನನ್ನ ತಂದೆ ಯಾವ ವೈದ್ಯರೂ ಅಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ವಿಜಯಭಾನವರ ತಂದೆ, ಅವರ ಮನೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ಕೇವಲ ಒಂದು ರೈತನ ಮಗ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೂಡ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು ಉಡುಪಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನ ಆರ್ಯವೈದ್ಯ ಫಾರ್ಮಸಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಕೇರಳದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೋಟೆಕಲ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಹಲವಾರು ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳು 6 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಷಾಯ ಅಂದರೆ ಏನು, ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಆಯುರ್ವೇದದ ಮೆಡಿಸಿನ್ಗಳು ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಾನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಆಳ್ವಾಸ್ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಫಾರ್ಮಸಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಸ್ವಂತ ಒಂದು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಪೇಟೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದವರು. ನಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಗುರುಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯರು. ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ನನಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ರಿಸರ್ಚ್ಗಳನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಹೇಳುವ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇರುವಾಗ ಉಡುಪಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜು ಹೇಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಇವತ್ತು ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಅರ್ಥಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆಯವರು ಇಡೀ ಒಂದು ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಉಡುಪಿ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಸನ ಇರ್ಬೋದು, ಬೆಂಗಳೂರು ಇರ್ಬೋದು, 3 ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಹೋಯಿತು. ಆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಎಂಥ ರೂಪವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ರು. ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ಉಜಿರೆಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಪರೀಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗಿ ಅವರ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿನ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನೋಡಿದೆ. ನನಗೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗಿ ಹೋಯಿತು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು 300 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ವಿಧಾನ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಡೀ ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳು 6 ತಿಂಗಳು ಅದನ್ನು ಕಾದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವುದನ್ನು ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಹೇಳಿದಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳೇ,
ಕಲಿತು ಸೀದಾ ಹೋಗೋದಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ ನಿಮಗೇನು ಅವಸರ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು 1 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಇಡೀ ಆಯುರ್ವೇದದ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳ ಶಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆಯುರ್ವೇದವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ. ನೀವು ಬೆಳಿತೀರಿ, ಆಯುರ್ವೇದವೂ ಬೆಳೀತದೆ. ಇದರಿಂದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನಾವು ಆಯುರ್ವೇದದವರು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ದಿ ಪೇಷಂಟ್, ಹೆಲ್ದಿ ಸೊಸೈಟಿ, ಹೆಲ್ದಿ ನೇಷನ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದವು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಇರಲಿ, ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ, ಸನ್ಮಿತ್ರ ಸಹಕಾರ ಒದಗಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ವಿಜಯಭಾಂಡ್ರವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದುಕೊಂಡು ನಾನು ಅತಿ ಶೀಘ್ರ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು 10 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ನಾನು ಜರ್ನಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಇದ್ದು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ತಾವುಗಳು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೈ ಮುಗಿದು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Thank you, sir. You are indeed a true karma yogi. You have guided us about the vast opportunities that the Ayurvedic doctors have to see in their future. So be it in their general practice or maybe in terms of advances in research. So we now proceed to felicitate the chief guest. So I request our chairman Dr. M.B. Shetty and principal Dr. Satyanarayan to proceed with the formalities. Most anxiously awaited moment, the convocation ceremony. I request Dr. Preeti Patil, Professor and Head Department of Shari Rachana, to conduct the ceremonial event. Good afternoon, everybody. Myself, Dr. Preeti Patil, Professor, Rachana Department, very much overwhelmed to invite all our postgraduates and graduates onto the dais to receive the certificate from our Honorable Chief Guest and our Chairman, sir. To begin with, now I request our esteemed Chief Guest, Dr. Mohan Alwa, sir, kindly give the certificate to our postgraduates, that is Ayurveda Vachaspati. To begin with, I call upon stage Dr. K. Ranjana, MD Ayurveda, in the Department of Rashastra and Bhaishajya Kalpana. Guest, kindly please give the certificate to the postgraduates. Go. Dr. Krishnaveni Somapur, MD Ayurveda, Rashastra and Bhaishajya Kalpana. Dr. Atira Soman, MD Dravyaguna.
Dr. Arati Bansibhai, MD Kaya Chikitsa. Dr. Lakshmi Patil, MD Panchakarma. Dr. Girija, MD Rashastra and Bhaishaja Kalpana. Dr. Sumaya Shah, MD Rashastra and Bhaishaja Kalpana. Dr. Suresh, MD Rashastra and Bhaishaja Kalpana. Dr. Milana, MD Panchakarma. Dr. Ashna Ratish, MS Ayurveda Shalya Tantra. Dr. Rikita Anchan, MS Shalya Tantra. Dr. Vinay Kumar Anveri, MS Shalya Tantra. Now I request our principal sir to plead for the oath. Om Dham Dhanvantaraye Namaha. I request all postgraduates to take the oath. I hereby solemnly affirm in the presence of my preceptors, elders, learned souls and sacred fire that Vidya Vitarko Vijnanam Smritihi Tatparata Kriya Iti Shadgunyam Bhavami. I shall put all my efforts to possess 6 qualities of a physician that include knowledge of the classics, critical approach, insightful understanding, sharp memory, perseverance and practical knowledge. I shall abide with 4 objectives of clinical practice, namely Maitri, Karunyam Arteshu, Shakye Pritihi, Upekshanam Prakritistheshu Bhuteshu. I shall be committed to truth, shall refrain from envy and carry no arms. I shall behave and act without arrogance, with care and attention, undistracted mind, humility, constant reflection and ungrudging obedience. I shall always endeavor for the well-being of patients and living beings with all my heart and soul. I shall not desert my patient
for the sake of my life and living. I shall not commit adultery even in my thought. I shall be modest in my attire and appearance. I shall always speak words which are gentle, pure, righteous, pleasing, worthy, true, wholesome, and moderate. I shall behave in accordance with time and place, and heedful of past experience. I shall dedicate myself to learning and strive constantly for the acquisition of knowledge and excellence of equipment. I shall not boast my knowledge, even though I am possessed of knowledge. I shall apply myself with diligence to make consistent and honest efforts to be in constant touch with the science of Ayurveda, which has no limit, to update my knowledge. I will make these promises solemnly, freely, and upon my honor. Congratulations and best wishes. I request Dr. Shraddha Shetty ma'am and Dr. Chandrakant sir to join for the photo session. As already sir has said that he has some work. We'll continue the convocation ceremony to begin with our graduates. Dr. Divya Mohan Das, I call upon stage. Kindly come and receive the certificate. I request our esteemed chairman sir to give away the certificate. Dr. Sana Bashir. Dr. Srirag A.S. Dr. Aswati MP. Dr. Mohammad Irshad V. Dr. Suraj C.S. Dr. Abhigna Shetty. Dr. Abhisha Mohan.
Dr. Naveen Raj VL. Dr. Ajmal Ibrahim. Dr. Akshay Unni. Dr. Amrita Narayan Nagekar. Dr. Ananthakrishnan VK. Dr. Anjana KV. Dr. Ankya SC. Dr. Aparna S. Nandan. Dr. Archana P. Dr. Arya Anand. Dr. Aswati V. Dr. Atira S. Dr. Aisha Maulana. Dr. Deeksha. Dr. Dhanyashri PN. Dr. Divyashri. Dr. Harshita V. Dr. Irfan Habib. Dr. Jhansi Rani.
Dr. K. Sriraksha. Dr. Kirti Shetty. Dr. Kripalini A.K. Dr. Malavika Raj. Dr. Maruti B. Dr. Mitali M. Shetty. Dr. Mohammad Alian. Dr. Muhammad Ajmal S. Dr. N.S. Vandana Dhanalakshmi. Dr. Nazreen Mohammed. Dr. Nikhil R. Dodmani. Dr. Prajwal Sankyanawar. Dr. Prajwala. Dr. Ranjita M.S. Dr. Rashmi M. Dr. Sachin Lakashetty. Dr. Safna Sulaiman. Dr. Sahana Acharya Ji. Dr. Sanjana V. Dr. Shilpa Siddappa Jai.
Dr. Shubhalakshmi K. Dr. Sneha A. Dr. Sri Lakshmi SV. Dr. Suprita M. Shetty. Dr. Sushmita Shashikant Shinge. Dr. Ujjwala. Dr. Vinod. Dr. Rula Selo Pesau. Thank you, sir. Now I request all for a group photo. I upon Dr. Sparsha Bangera. I request our chairman, sir, principal sir, and Shraddha Shetty ma'am to kindly give the certificate to the graduates. Dr. Shriprada Upadhya. Dr. Ankita A. Padmashali. Dr. Sri Krishna Shabarai. Dr. Sheetal. Dr. Shreya Shetty. Dr. Namrata KR. Dr. Navyashri.
Dr. Kaulat Samina. Dr. Prarthana Talwalkar. Dr. Anupama Kodancha. Dr. Pallavi. Dr. Nisha Kulal. Dr. Spurti. Dr. Sabina SB. Dr. V. Mrutyunjay. Dr. Vishwesh Upadhyaya. Dr. Ritik. Dr. Sheikh Imran. Dr. Ashish Kumar. Dr. Annapurna. Dr. Rashmi R. Shetty. Dr. Shreya Jagdish Shetty. Dr. Amal Bright. Dr. Mahima Rao. Dr. Rudya Sudish. Dr. Sneha. Dr. Amruta U. Shetty.
Dr. Yashika. Dr. Vaishnavi. Dr. Meghana G. Dr. UV Varuni. Dr. Aditi S. Dr. Akshay VC. Dr. Sonam Dolkar. Dr. Sharvari. Dr. Saujanya R. Shetty. Dr. Roshan R. Now I request all for a group photo. Request our principal sir to kindly plead the oath, and I request all the graduates to stand in your own place and pledge. I request all the graduates to take over the oath. Please follow me. I hereby solemnly affirm in the presence of my preceptors, elders, learned souls and sacred fire that na arthartham napi kamartham atha bhutadayam prati I will do my clinical practice not for the self, not for the fulfillment of any worldly material desire or gain, but solely for the good of suffering humanity. I will treat my patient and excel well. I solemnly pledge to dedicate my life to the service of humanity. The health and well-being of my patient will be my first consideration.
I will respect the autonomy and dignity of my patient. I will maintain the utmost respect for human life. I will not permit considerations of age, disease or disability, creed, ethnic origin, gender, nationality, political affiliation, race, sexual orientation, social standing, or any other factor to intervene between my duty and my patient. I will respect the secrets that are confided in me even after the patient has died. I will practice my profession with conscience and dignity and in accordance with good medical practice. I will foster the honor and noble traditions of the medical profession. I will give to my teachers, colleagues and students the respect and gratitude that is their due. I will share my medical knowledge for the benefit of the patient and the advancement of health care. I will attend to my own health, well-being and abilities in order to provide care of the highest standard. I will not use my medical knowledge to violate human rights and civil liberties, even under threat. I make these promises solemnly, freely, and upon my honor. Best wishes and congratulations. With degrees and positions comes greater responsibilities. So it is also said, Drishtiputam nyaset padam, Vastraputam pibet jalam, Shastraputam vadet vakyam, Manahaputam samacharet. So watch every step of yours and think before you act. So wishing you all success and a very bright and prosperous future ahead. It's now the time to honor our meritorious students. So over to Dr. Shubha, UG Dean and Professor, Department of Samhita and Siddhanta. Good afternoon to all those who are present here. Good afternoon to the guests on the dais as well as off the dais. Na choraharyam, na cha rajaharyam, na bhatrabhagyam, na cha bharakaryam. Vyaye kritehi vardhana eva nityam vidyadhanam sarvadhana pradhanam. I think most of you have heard this shloka. This shloka says this about the knowledge. Na choraharyam. It cannot be taken by someone. It cannot, there is no thief who can take your knowledge. Na cha rajaharyam. It cannot be taken away by the ruler. No bhatra bhajyam, it cannot be taken or divided among the brothers. Na cha bharakari, it is not very heavy to be carried. Vyaye kritehi vardhana. So if you are going to utilize your knowledge on a right manner each and every time, it only increases. That is why eva nityam, vidya dhanam sarvadhana pradhanam. So this line, I don't think anyone needs an explanation. Yes, writing all the examinations is one such test where all our students have put their level best to perform their best, pass as well as to score very good marks. Among them, some of them were meritorious and they have scored very well. So it is my privilege, myself, Dr. Shubha, who will be reading out the proficiency prizes for the students who have achieved their top ranking from the exams conducted between the year October 2022 to March 2024. I kindly request our chairman sir, to please give them their proficiency prizes. At first, I would like to call upon the PG scholars who have scored the highest.
For the examinations conducted in the year October 22, that is 2022, final year MD MS Ayurveda, the first place was bagged by Dr. K. Ranjana. I request Dr. K. Ranjana to please collect her proficiency prize. Dr. K. Ranjana for the exams conducted in October 2022. The second place was bagged by Dr. Lakshmi Patil for the same examination conducted in October 2022. The third place was taken by Dr. Chande Arati Bansibai, MD MS Ayurveda. For the examinations conducted in March 2023, the first year MD MS Ayurveda, the first rank is bagged by Dr. Malankar Abhishek Ravindra. A big round of applause, please. I should be able to hear the applause. The second place was bagged by two, Dr. Manjula and Dr. Sudesh with 74.5%. The third place was bagged by Dr. Chaitra K. Dr. Manjula and Dr. Sudesh, who have scored the second place. Dr. Chaitra, who has bagged the third place for the first year MD MS Ayurveda. For the exams conducted in January 2022-24, final year MD MS Ayurveda, the first place was bagged by Dr. Renita D'Souza. Dr. Renita D'Souza, she is not there with us. The second place was bagged by Dr. Milana with a percentage of 70.20. The third place was bagged by Dr. Kriti. She is also not there with us today. March 2024 for these exams, the first year MD MS, the first place was bagged by Dr. Megha Shri with 80.75. Please, a big hand of applause. The second place was bagged by Dr. Akshita with 79.5. The third place was bagged by Dr. A.R. Suman Acharya with 75.5%. Congratulations to all the PG scholars for scoring the top. Thank you, sir. I kindly request our principal to give the proficiency prizes to the UG toppers. For the examinations conducted in June 2022, fourth year examinations, the first place was taken by N.S. Vandana, Dr. N.S. Vandana, by Dr. Nikhil Dodamani. He is also continuing with his PG. Dr. Vandana. Third place is bagged by Dr. Varsha T.S. She has not come today. For the examinations conducted in March 2023, the second year examinations, the first place was bagged by T.N. Rashmi with 82.08%. So it's above. The second place was bagged by Dr. 76%. The third place was bagged by Ankita Vijay Kumar with 81.28%. Ankita. All of them have scored above 80%, so big hand of applause. For the third year examinations, which was conducted in the same year, same time, March 2023, the first place was bagged by Surabhi G with 80%.
The second place is bagged by Dhyana and Pushpalata both with 78%. Dhyana. Pushpalata. Pushpalata is not there today. The third place was taken by Alsaman with 76.95%. For the exams conducted in July 2023, the first year, we have the first place taken by Chaitra NR with 84.11%. The second place was bagged by Nandita Jain with 80.88%. The third place was bagged by P. Srinidhi Bhatt with 80.29%. All three of them have scored above 80% in the first year examination conducted last year. For the fourth year, the examination was in July 2023. The first place was taken by Kaulat Samina with 79.92%. The second place was bagged by Prarthana Talwalkar with 79.05%. The third place is bagged by Annapurna with 78.35%. For the exams conducted in this academic year, March 2024, the third year examinations, the first place was bagged by Zainab with 82.76%. The second place is bagged by Bhumika AR with 81.90%. A big round of applause, please, to all the winners, all the toppers. The third place was bagged by Chirag Lakshmikant with 78.95%. Chirag? I think he's not there with us today here. For the examinations conducted in July 2024, the recent examinations, the first year examination, the first place was bagged by Srinidhi KS with 81.76%. The results just have come a week back. Big round of applause, please. The second place was taken by Rajeshwari Sohanat with 81%. The third place is bagged by Deeksha AV with 79.23%. In the same time, in the month of July 2024, we had the fourth year examination, for which the first place was bagged by Surabhi G, 83.36%. The second place was bagged by Aditi Shetty with 81.18%. Aditi, she's not there with us today. The third place was bagged by Spurti MM with 77.81%. All three of them are now doctors, budding doctors. For the BNYS examination, which was conducted in October 2023, the first year examination, the first place goes to Vasavi KN with 75.78%. Second year, for the second year, the first place goes to Pratiksha Acharya with 68.92%. Congratulations to all the BMS and the BNYS toppers. We have two special awards given by sponsored by certain doctors.
So the Ranga Bhavani Memorial Prize is for those who have scored the highest in the subject of Swasthavrata, and it is sponsored by Dr. Krishna Raghav Heba. I would request our principal to please continue with those prizes. For the examinations held on March 2023, the first prize was taken by Dhyana SK. The second place is bagged by Surabhi G. Applause please. It's coming to an end now. For the examination conducted in March 2024, the first place was taken by Zainab. The second place was taken by Anusha TD. Second place by Anusha TD. The Sri Niketana Memorial Prize of Sri Niketana Trust, which is run by our Vice Principal, Vidwan Hari Prasad Bhatt, and the students who have got the highest in Sanskrit are being awarded, and it is from our sir, who is already present here too. For the examinations held in July 2023, the first place was bagged by Chaitra NR. For the examinations conducted in July 2024, the first place was taken by Deeksha AV. Chirag has just joined here now. So he has bagged the third place for the examinations held in March 2024. Chirag, please do come and take your prize. Thank you, sir. Understanding of a particular topic. It's my pleasure to read out the names of those students who were awarded the CCRAS Studentship Program for Ayurveda Research, that is the SPARK. These students were awarded in different years. I request our chairman to please hand over these token of proficiency award to these students. In 2023, Vaishnavi, she had done a work on modification of Murivenna Tela into hydrogel and transdermal patch. This was done under the guidance of Dr. Divya P. of Rasashastra Bhaishyaji Department. Congratulations, Vaishnavi. And also who has trained them, Dr. Divya. In the year 2023-24, we have two students, Nikita and Rishikesh. Nikita M.S. Shetty, please come onto the dais and collect your prize. She has done a work on pharmaceutical and analytical study of Chandrapaka Malatya Tela and its modification into candle. This was done under the guidance of Dr. Vatsala Nair. Congratulations, Nikita, as well as her guide, Dr. Vatsala Nair. Rishikesh, please come onto the dais. His work is on a comparative pharmaceutical analytical evaluation of Gairika Shodhana with classical reference of Rasaratna Samachaya and Rasatarangani. This was done under the guidance of Dr. J. Dinesh Nayak. Congratulations, Rishikesh, as well as Dr. Dinesh Nayak. Thank you, sir. A big hand of applause to all the proficiency winners again, though they are off the stage now. And I do hope many more are having the inspiration to get such more ranks, work harder and get better marks. Thank you. With this, I'll be ending my proficiency list. Thank you. So feedback is most important for constant improvement and betterment as well. So I would now request some of the graduates to share their experiences. Vidya dadati vinayam, vinayadyati patratam, patratvat dhanamapnoti, dhanat dharma tata sukham. A glorious evening to respected dignitaries on and off the dais, all the proud and happy parents, excited and anxious graduates, and all the students and staff gathered here. Myself, Dr. Prarthana Talwalkar. I'm here to grab your attention for a couple of minutes with a short speech of my experience at Muniyal Ayurveda. Post-12th, it's always the question of what path to choose next.
I never had any experience of undergoing Ayurvedic treatment for anything for that matter, but my family always had an inclination towards Ayurveda. So that's when I decided to choose Ayurveda and ended up at Muniyal Institute of Ayurveda Medical Sciences. And thus, here I am after 6 years of studies, fun, and a whole lot of memories. First and foremost, I would really like to express my gratitude to all the wonderful lecturers for making me who I am today, for making all those boring classes a little more fun and cheerful with something new every day. They have always been supportive, be it with studies or co-curricular activities. Working with them in the OPD during internship was always worthwhile and fun. The things they have taught me apart from the curriculum will always be a treasure. Those nostalgic dissection classes filled with the pungent smell of formaldehyde, field trips filled with learning something new, singing and the mandatory dance at the end, and that one long trip to Himachal Pradesh will always remain as a beautiful and bittersweet memory of my UG life. My family has always been very supportive when it came to studies. Be it those late night coffees during my exams, all those blessings and the guidance that they have given is why I am standing here right now. I hope I have made you proud. Thank you, Ai, Baba, Anna. Friends are the extended family. Ours was a class of 40 and one of the most silent ones when it came to asking doubts or questions. To all those joyous, emotional, exciting, and enthusiastic days, I have you guys to thank for. It has been wonderful and memorable 6 years with you all. To those seniors and my juniors who have really been helpful and have had my back during the busy times, thank you. I can't forget all the help that I have received from the non-teaching staff, the hospital staff, and those who have been a part of my UG life. I will forever be grateful to all those special people in my life for encouraging me. I can't forget all of this when it comes to my UG life. BAMS has been a successful and unforgettable journey. We all have regrets in our lives, and most of us might be nervous about what the future holds. But do not let these stop you from achieving anything that you desire. Let us all believe in the magic we have in us and move forward. I am thankful to the college for providing me this wonderful opportunity today. Wishing all the graduates the best of luck, I conclude my speech. Thank you. So I would now request somebody from the postgraduates to share their opinions. Good evening, esteemed guests, faculty, families, and fellow graduates. Myself, Dr. Atira Soman from Department of Dravya Guna, postgraduate. A particularly proud moment for me was receiving my MD degree from the beloved chairman of my UG college, Dr. M. Mohan Alva sir, and it marks a significant milestone in my academic journey. On our graduation day, we are filled with a mix of emotions, excitement, pride, and nostalgia. I want to express my gratitude to the management and Dr. M. Vijay Bhanu Shetty sir, chairman of the Muniyal Group of Institutions, for your vision and support in our education. Also, to our beloved principal, Dr. Satyanarayan Bhatt sir, PG Dean Dr. Gurraj Tantri sir, for their unwavering guidance and support. Our journey began and ended during the challenges of the pandemic. That is, it started with Corona time and ended with Corona. Despite the obstacles, we formed lasting friendships that made the experience worthwhile. The 2019-20 batch, with each department having only 1 or 2 MDs at that time, we found ourselves in quite a unique and difficult situation. We decided sometimes, chalo, let's learn everything together. And even we are thankful that we got the opportunity to learn from any lecturer. I still remember, more than me, my friends were excited to go for DG trips and all, and doing all memorable things, sharing a bond that only we can understand.
I also want to highlight how humble and cooperative each and every staff of this institution. When I last visited, my HOD Dr. Chandrakant Bhatt sir referred me as, now I can call you madam, right? So it showed the kindness and respect we get from here. Another proud moment was I could invite Dr. Pramod Shed sir to the induction program at the college where I work, and despite the distance, he agreed and came without any hesitation, showcasing his genuine commitment to our growth as well as success. Lastly, I am deeply grateful to my family, my amma, papa, akka, and my juniors, seniors, the hospital staff and non-teaching staff for their unwavering support throughout the journey. Thank you all for being part of this milestone. Thank you once again. Respected guests on and off the dais, myself, Dr. Ashna Ratish from the Department of Shalya Tantra. Actually, I am very much blessed to stand here and speak a few words about my journey in this field of Ayurveda and also my journey in Muniyal Ayurveda College. Initially, I take this opportunity to thank the God Almighty who gave me the opportunity or the opportunity to start my journey in this divine science of Ayurveda. Initially, I was not at all satisfied coming to the world of Ayurveda because it was a different idea that I had about Ayurveda. But now, standing in this college, I understand that God has taken me to the correct place, which helped me think in a different way, how people had to be dealt with, how we have to have a behavior or a personality towards different individuals. So it was this place, Udupi, who helped me to think that way. And the reason for that is joining into this prestigious college, Muniyal Institute of Ayurveda. So for that, I extend my gratitude to the chairman, all the staffs in the college, and also my principal, Dr. Satyanarayan Bhatt sir. From the starting day of this college, my teachers who were in my department, especially my HOD, Dr. Gururaj Tantri sir, and all the other teaching staffs, starting with Sudeep sir, who's not present here, Dr. Ramesh sir, Dr. Rajkiran sir, and also Dr. Sai Prasad sir. Dr. Tantri sir was our PG Dean for the first 2 years, and for the last year, Dr. Chandrakant sir was our PG Dean. From the first day till the last day, they were showing me enough, not only me, all my batchmates, what and all help we can get from them, and we could gain more and more of knowledge each and every day from them. I extend my wholehearted gratitude to each and every person. Thank you. And also the one thing I felt the difficulty actually was the speaking and understanding Kannada, because I am from Kerala. But in spite of that, everybody was so much welcoming to me, and they all helped me learn the language so that I can mingle with all the normal people over here and impart some information or knowledge that I got from all the lecturers who had taught me. Thank you to all my friends and my juniors, seniors, everybody in this college. Thank you once again for this opportunity. Thank you. So thank you for your valuable feedback. As we come to the end of the program, last but not least, I request Vidwan Hariprasad Bhatt sir to give away the vote of thanks. धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपत्यात् बुद्धस्तु पाषण्डगणात् ಪ್ರಮಾದಾತ್. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣವನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುರಾಜ್ ತಂತ್ರಿಯವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವ ಅವರು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಕಟ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅದು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಹಂತ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಧನ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ನಾಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ನಾನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವರು ಈ ನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವರಪುತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೂ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ
ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ, ವಿದ್ಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾ ದೇಗುಲವನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾ ದೇಶ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ವಿದೇಶದ ಮಂದಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅದರ ರುಚಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವ ಅವರು. ನಮ್ಮ ಚೇರ್ಮನ್ ಸರ್ನ ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯರೂ ಕೂಡ ಹೌದು. ಅವರೇ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು. ಅಂಥ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬಂದು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಉಪದೇಶವನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀಡ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಳೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವ ಅವರು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ಮುನಿಯಾಲು ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಹಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ನಮ್ಮ ಚೇರ್ಮನ್ ಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯ ಭಾನು ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು. ನಿಜವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮವರನ್ನು ನಾವು ಹೊಗಳಬಾರದು, ಆದರೆ ಚೇರ್ಮನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಎಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೂಕಂಕರೋತಿ ವಾಚಾಲಂ ಅಂತ. ಒಬ್ಬ ಮೂಗನೂ ಕೂಡ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದ ಮಾರು ಹೋಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪಡಿತಾನೆ. ಅಂಥವರು ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೋಹನ್ ಸರ್ ಇದ್ದರೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ, ಮತ್ತು ಚೇರ್ಮನ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಭಿನಂದನೆಗಾಗಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಗಾಗಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಮೋಹನ್ ಸರ್ಗೆ ನಾನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಚೇರ್ಮನ್ ಸರ್ಗೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಅವರ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅವರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಒಲವು, ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಗರ್ವದ ಸಂಗತಿ ಆದದ್ರಿಂದ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಆಗ ನಮ್ಮ ಗುರುತಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿದರು, ಅವರು ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ವಿಜಯರಾಗಿ ವಿಜಯ ಭಾನು ಶೆಟ್ಟಿ ಆದರು ಅಂತ. ನನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬೇರೆ, ಅದೇ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬೇರೆ. ನಾನು ಮಾಡಿದ ಶ್ಲೋಕ ಹೀಗಿದೆ: ವಿಯದ್ ಭಾನು ಕ್ಷಿತಿ ಭಾನು ಚ ಏಕದಾ ತುಲಯಾಗತವು ಸರ್ವ ಕಾಲ ಪ್ರಕಾಶಿತ್ವಾತ್ ಕ್ಷಿತಿಭಾನು ವಿರಾಜತೆ ಅಂತ. ಈ ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಹೀಗಿದೆ: ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಸಿದ್ಧ ಪುರುಷರು, ದಿವ್ಯ ಪುರುಷರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇಬ್ಬರು ಭಾನುಗಳನ್ನು ತುಲನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಆ ಇಬ್ಬರು ಭಾನುಗಳು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ವಿಯತ್ ಭಾನು ಅಂತ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಭಾನು, ಅದು ಸೂರ್ಯ. ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಷಿತಿ ಭಾನು ಅಂತ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಭಾನು, ಅದು ನಮ್ಮ ಚೇರ್ಮನ್ ಸಾರು ಅಂತ. ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ದಿವ್ಯ ಪುರುಷರು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ತುಲನೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ, ತುಲಾಭಾರ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಹಿಂಗೆ ತುಲಾಭಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಚೇರ್ಮನ್ ಸರ್ ಇದ್ದ ತಕ್ಕಡಿ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಸೂರ್ಯ ಕೂತ ತಕ್ಕಡಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯ ಸೋತ. ಯಾಕೆ ಸೋತ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದಿವ್ಯ ಪುರುಷರು ಕಾರಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರುವ ಸೂರ್ಯ ಅಥವಾ ಭಾನು ಏನಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಎಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಬೆಳಕು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ ಸೂರ್ಯನ ಕಾರ್ಬಾರಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಮೋಡ ಕವಿದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಕಾಶವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಗ್ರಹಣ ಬಡಿಯತಕ್ಕಂತಹ ಆಪತ್ತಿದೆ, ಅವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಭೂಮಿಯ ಭಾನು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರಿಗಿದು ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ವಕಾಲ ಪ್ರಕಾಶಿತ್ವಾತ್ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಶೇಷಣ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಸರ್ವಕಾಲ ಪ್ರಕಾಶಿತ್ವ ಹೇಳಿದರೆ ಸದ್ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ನಂದದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ನಂದ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭದ್ರ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವರು ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೂರ್ಯನೊಡನೆ ಸಂಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ವಿಜಯ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯನೊಡನೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ವಿಜಯ ಆದದ್ರಿಂದ ವಿಜಯ ಭಾನು ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಸಾರ್ಥಕ ನಾಮಧೇಯ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವರನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ಲೋಕ. ಸರ್ ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. 1.5 ದಶಕದ ಕಾಲ ನಾನು ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ಮುನಿಯಾಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ. ಒಂದೇ ಒಂದು ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಚೇರ್ಮನ್ನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬೇಸರದ ಕಳೆಯಾಗಿರ್ಬೋದು, ಗಟ್ಟಿ ಮಾತಾಗ್ಬೋದು, ಅದಿಲ್ಲ. 1000 ಮಾತುಗಳು ಕೊಡುವ ಸಂದೇಶಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಮೌನ ಅದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಜ್ವಲಂತ ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಮ ಚೇರ್ಮನ್ ಸರ್. ಅದರಿಂದ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬೇಕುಗಳನ್ನು ಅದನ್ನು ಆಲಿಸ್ತಾ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿವೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಚಂದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ರೂವಾರಿಯಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಚೇರ್ಮನ್ ಸರ್ಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎರಡನೇ ಅವರು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಕ್ಷೇತ್ರದ
ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸರ್. ನಾನು ಅವರ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕವೇ ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕವೇ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣಂ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯಂ ಛಾತ್ರಭೂಷಣಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣಂ ಒಂದೇ, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣರಿಗೆ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಎಂಥ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯಂ, ಎಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ನೇತಾರರು ಅಂತ. ಮತ್ತು ಛಾತ್ರಭೂಷಣಂ, ಎಲ್ಲ ಛಾತ್ರರಿಗೆ ತನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲೇ ಪಾಠವನ್ನು ಹೇಳುವವರು. ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ತುಂಬ ಮಂದಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದು ಹಾಗಲ್ಲ, ತನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದಲೇ ಒಂದಷ್ಟು ಪಾಠವನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವರು. ಮತ್ತು ಅವೈರಿಣಂ ಅಂತ ಯಾರತ್ರವೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಯಾರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವೈರವನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಅದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ನ ಇಡೀ ಕ್ಯಾರಿಯರಲ್ಲಿ ಅದು ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಸರಿದೂಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೀಪ್ತಮೂರ್ತಿ ಅಂತ, ದೀಪ್ತಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿಯೇ ಹಾಗೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಹೇಳಬೇಕಯ್ಯ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲು ಅಂತ, ಅಷ್ಟಾದರೂ ನಿಲ್ತಾವೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸರ್ 10 ಗಜ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಾವೇ ನಿಲ್ತೇವೆ. ಅದಂಥ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಎರಡೂ ಹೊತ್ತಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂದವನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಂದೇಶದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೆರುಗು ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೋರ್ವ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರದ್ಧಾ ಮೇಡಮ್. ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಯ ನಮ್ಮ ಚೇರ್ಮನ್ ಸರ್ನ ಒಂದಷ್ಟು ಉಪದೇಶ ಮತ್ತು ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಪ್ರಭಾವ ಇರ್ಬೋದು. ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲೇ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಒಂದು ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢತೆಯನ್ನು ಸಹಜವಾಗಿ ಅವರು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳಿದರೆ ಆಲಿಸ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಟೀಚರ್ ಬಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳಿದರೆ ಆಲಿಸ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ನಾನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ಏನಾದರೂ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಆಲಿಸ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಆಲಿಸ್ತಾರೆ. ತಾನು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರುತ್ತಾರೆ, ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ನಿರ್ಧಾರ ಅದು ಎಷ್ಟು ಪಕ್ವತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ವರಪುತ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರದ್ಧಾ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ಪತಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಗುರು ಸಂದೇಶ್ ಸರ್ರನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಇವು ಕೃಷ್ಣ ಮುನಿಯಲ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇದರ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥವರು ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮಲತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಚೇರ್ಮನ್ನ ಶಕ್ತಿ. ಅದರಿಂದ ಚೇರ್ಮನ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ, ಇಡೀ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಕ್ತಿ ರೂಪಿಣಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊಡಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಭಾಭವನವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಶ್ವೇತ ಸಭಾಭವನ ಏನು ಸ್ವರ್ಗ ದರೆಗಿಳಿದು ಬಂದಂತಿದೆ. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಪಕ್ಕ ಫೋಟೋಗೆ ಹೋಗಿ ಆಗಿದೆ. ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ತೆರಳಿರತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ UG ಮತ್ತು PG ಡಿಗ್ರಿ ಹೋಲ್ಡರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಆಶೀರ್ವಾದಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅದರಂತೆ ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಭಿಮಾನದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕಳಿಸಿ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೆತ್ತತಕ್ಕಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಮಗೂ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಇಂದಿನ ಈ ಅಮೃತ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾತುರರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಬಹಳ ದೂರದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಪಾಲಕರು, ಪೋಷಕರು, ಹೆತ್ತವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆಚೆ ಚೇರ್ಮನ್ ಸರ್ನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೇತು ಮತ್ತೊಂದು ಸೇತುವೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಚೇರ್ಮನ್ನ ಅಂತರಂಗವನ್ನು ಅರಿತು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪೂರಕ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಝಟಿತವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಕೂಡಲೇ ತಗೊಳ್ತಾ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಯೋಗೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ಸಾಯಂಕಾಲ, ಇನ್ನು ಬರತಕ್ಕಂತಹ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ರುಚಿಯಾದ ಊಟವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮಧುವನ್ ಸರಾಯಿನ ಮಾಲಕರು, ಚಾಲಕರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ದಾಮೋದರ್ ನಾಯಕ್ ಅವರು,
ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥವರು, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು, ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ಬಂಧುಗಳು, ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು, ಮೈಕ್ ಮತ್ತು ಲೈಟ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಿತ್ರವೃಂದ, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಸುಸಜ್ಜಿತ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಭವನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೆರಗನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸೊಬಗಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣೀಭೂತರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅಮ್ಮಣ್ಣಿ ರಾಮಣ್ಣ ಸಭಾಭವನದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾಗಿದ್ದೇನೆ.